fly together. We are a band again, like birds of a feather, birds of a feather. Thank you. My beloved students, parents, respected HM, and my dear colleagues, it's my great privilege and honor to welcome three most distinguished and versatile personalities of this special day on behalf of you for this program. I take this opportunity to welcome Sri Dr. Shankarankutti sir to inaugurate our English Club program of this year. Sri Shankarankutti sir was an eminent professor of various colleges and a great academician and more. Secondly, I welcome Professor Sri Richard Hayes sir to deliver his keynote address. As all of you know that he was a versatile teacher as he got 37 years of glorious service. He took master's degree in collegiate education. He worked as the principal of 6 colleges during his career. He was an ex-MB also. Thirdly, I welcome Professor Sri John C. Matthews sir. He also got vibrant teaching experience in various colleges and he has got glittering service records in collegiate teaching. Due to a hectic schedule in this program, I'm forced to cut short my welcome speech. Hence, I once again welcome the all dignitaries and my loving students, parents, the organizers of this club, the participants and my colleagues to grace this occasion. With this humble note, I'm handing over to our beloved headmaster Sunil sir for his presidential address. Thank you. Distinguished Chief Guest Professor Shankarankutti sir, beloved guests Professor Richard Hay, Professor John C. Matthews, Kumari Tanmaya Ramesh, Srimati Shailaja teacher, all my colleagues, parents and my dear students, good morning to all. On this auspicious occasion, I stand before you with extreme pleasure on behalf of the English Club of Chinnampady UP School. Our vision is to make the Chinnampady UP School as a full-fledged English medium school and where each student in both Malayalam medium and English medium communicate through English. Language is the medium through which educational process fulfill its aims. So it is highly essential that students should be able to handle language in its best level. We are planning to conduct a number of activities and competitions throughout the year to improve the study skill and language skill of the students. Today we commemorate the birth anniversary of famous English writer George Bernard Shaw. So we are happy to inaugurate our English Club today. I assure you, English Club has informative and entertainment program. It provides you to get a command over English language. I extend to all my support to the club activities. Thank you. Next, over to Dr. Shankarankutti sir for inaugurating our English Club. Professor Richard Hay, former Member of Parliament, Professor John C. Matthew, my professional colleague, teachers and students of the school, parents and well-wishers. I'm extremely happy to participate in this online function associated with the Chinnampady UP School, Pudupanam Vadakara. The school, with its hoary tradition of more than 1.5 centuries of dedicated service to the cause of education, has many achievements to its credit, including producing great citizens of this country. I'm told the school authorities are in the process of planning many developmental projects, of which starting an English club is one. I sense a lot of things in this. The idea of starting an English club to foster a love of the English language is part of that thinking that we can not do anything without the help of language. So it is but natural to make children feel that learning any language is part of human survival. Children of school
Children of the school constitute the gold in the ore. The teachers of the school process the ore into a 24-karat gold quality. Much of this process involves dedicated effort to train the young minds in the understanding of their thoughts and translating them into visible acts of excellence. Education is creation of an environment where excellence is nurtured, protected, and preserved. Learning any language is part of that excellence. English language has become an integral part of Indian culture. It is no more a foreign language to the Indian. We even speak of a breed called Indian English, even though it doesn't stand up to the norms of standard English. Indian education system, legal system, administration, and governance are all embedded in the stuff of English language. So it is but sheer common sense to see that the mastery of English is a must to develop their personality through communication skills. It becomes all the more vital in the context of international transactions. Perhaps the ultimate goal of education is to make this happen inside the classroom and take it out into the theater of the world. I wish we understand and undertake this activity which will transform the world into a better place. Teachers are the foster parents of the children when they are at school. They plan and program the physical and mental growth of their wards. They are a great source of inspiration and influence upon the young minds. Their impressionable minds absorb and assimilate whatever is given to them. Helping a child to learn a language, here English, is a great exercise in that direction. It would strengthen and modify the intellectual and emotional attitudes of the child. However, for an average Indian, English is not only a different language, but a difficult language also. It's not spoken the way it is written. It is unphonetic in every sense of that description. Its grammar lacks logic. Its sentence structures are baffling or rather confusing, but it has a fantastic vocabulary. Its word bank grows every minute. New words are being added to its ever-expanding sense of meaning. This presupposes certain special and refined methods of instruction and training on the part of the teachers. But very little care is taken to nurture this area of specialization. Teachers have to be motivated to understand this so that the children also get motivated to crack some of the challenging areas of English language learning, like, for example, spelling and pronunciation. These days, there is no dearth of audiovisual study materials. Tape recorders, TV, and internet can be effectively utilized inside the classroom to inspire and induce in children a sense of purpose. The making of the English Club should certainly meet this challenge. Children can also be made to act dramatic scenes, however ridiculous it might appear. They can be asked to recite a poem with great involvement. They may be prompted to read passages from stories and enact dialogues. They can be trained to make speeches in their own innocent voices. It becomes education and entertainment in one go. Learning English language can happen even in the most ordinary ways. They may listen to a TV program, a football match, or a cinema, for example. These days, TV offers limitless
opportunities for the enthusiastic learner. But many good TV programs in English are not seen by the children because they are not guided to that. Here, the teacher can help his boards immensely. A mark-oriented syllabus cannot inspire a child to learn English, or for that matter, any subjects. The child has to be provided with numerous opportunities of participation so that he uses his personality traits to tackle and understand the problems. Thus, English language can be made an effective tool to explore and express his personality. Because of the heavy weight of the syllabus, the classroom is often reduced to a dull place of imposition and slavery. A club situation can alter this for the better. It provides plenty of freedom. The atmosphere is less formal and more inviting. It can import into the child a great sense of involvement and a sense of purpose. Next, let me come to the parents. Parents are the first teachers of children. Supporting a child at home is partly training him to learn, to concentrate, to focus, and finally to think. It helps him further to accommodate, assimilate, understand deeply, and calibrate his own reactions and responses. They can act as a buffer. They can provide material things like books and equipment, but more than that, they ought to encourage the child by understanding that children are unique. They don't follow the adult laws because they don't share the adult perception of the world. They don't understand the moral values of the adult mind. So the understanding of the child is a great act of accommodation and perseverance. Parents need concentrate more on psychological help to children by understanding this profound truth, by listening to them unconditionally. This is a very important step in motivating the child. Even well-educated parents commit blunders in dealing with their children. I underscore this point because education, whether it be language education, science education, or moral education, begins at home. But these days, parents pursue their own inclinations without prioritizing the child. They seem to believe that material resources can insure their children against all ills of humanity. Psychological security, which is psychological comfort, cannot be created out of the exuberance of a bank balance alone. It happens when parents are totally committed to their children. An activity club like this English club can and will benefit immensely when teachers and parents come together and apply their minds. It may have a sandwich effect on them. Otherwise, clubs will have only a ceremonial existence. I feel gratified in sharing my thoughts with you, students, teachers, parents, well-wishers, and lovers of education. I wish the English club of this school a bright beginning with this inaugural. I formally declare the English club of this great institution inaugurated. Thank you. Thank you, sir. Next chartered program is Keynote Address, for which we are with eminent retired Professor Sri Richard Hay, sir. Let's hear for his keynote address. Thank you. Next chartered program. I am delighted to address the respected teachers and dear students of the Chinamvedi UP school
which has a legacy of 160 years, founded by one of the greatest teachers of North Malabar, P.R. Nambiar. English, though a foreign language, has become an national and international linked language which helps us to gain knowledge and of course to fetch jobs in most parts of the world. Even though English was contributed by the East India Company to improve upon their opportunities in trade and commerce and administration, it became one of the main languages in the country, especially in the fields of education, administration, business, international relations. English has flourished as a language of instruction at all levels of education in the country. Of course, it's a language of the library, or we call it the library language. It's also quite used in literature, science, technology, especially in this digital era. It has been used in business, administrative purposes, research, courts of law, medicine. It can be called as a language of the internet and of course in all other fields of knowledge. We all know that English is the vehicle of communication for 1.35 billion people in the world. This is the one important language which helps us in the higher studies, both nationally and internationally. Obviously, it is a global language as it is most commonly spoken in the different parts of the world. Indeed, English gives us access to different cultures of the world. It opens a gateway to hundreds of countries. It also is a language of medicine, industry. And another big attraction of this language is all over the world is that almost all the famous classics in the world have been translated into English. It gives us confidence when we go abroad to exchange ideas with people of different nationalities. And the peculiar feature of this language is that it's easily internalized. It's an easily internalized language even among uneducated people, which provides jobs to thousands of our people in the different parts of the world. Hence it is required to improve our command over this international language. We owe a lot the English language for combating the British Empire to win freedom from our country. Many of our leaders understood the values of liberty, equality, justice, freedom, fraternity from the famous English authors. We could acquire degrees from the internationally acclaimed centers of learning by using this language. We owe a lot to our English teachers for the support, instruction, and above all, giving us confidence in the use of this language. English teachers play an effective role in the teaching of this language. Our students are keenly interested in learning this language when they are young, and I compliment the Chinambedu UP school for taking the initiative to promote
English language, especially by forming an English club where you can organize many activities by involving the students and teachers in the form of discussion groups, debates, public speaking, and enable the students to gain more confidence in the use of this language. I wish this is one of the oldest schools which has got 160 years of legacy in the field of teaching, all success in building the parameters of success as an education institution and provide the best classroom learning facilities in this part of Padagara. Thank you very much. Thank you, sir. Next talk is on the subject Communicative English by retired Professor John C. Matthews. Principal of the school, respected teachers, ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്ന ആള് എന്നുള്ള നിലയിൽ എന്നെ ഈ ദൗത്യം ഏൽപ്പിച്ച മിസ്റ്റർ ടി കെ സുരേഷ്, formerly DYSP, Kerala Police, and my dear students. ഇന്ന് എൻ്റെ ദൗത്യം നിങ്ങളോട് 15 മിനിറ്റ് നേരം സംസാരിക്കാൻ മാത്രമാണ്. ഈ 15 മിനിറ്റ് നേരം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ടത് ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന ലോക ഭാഷ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലോബൽ ലാംഗ്വേജ്, അതിനെപ്പറ്റി സംസാരിക്കാനാണ്. ഇത് ഒരു വലിയ ദൗത്യം തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഓർഗനൈസർ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത്. കാരണം ഭാഷ നമ്മൾ എത്ര ചെറുപ്പത്തിലേ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുമോ, അതിൻ്റെ ന്യൂവാൻസസ് എത്ര ചെറുപ്പത്തിലേ നമുക്ക് അവർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നോ അത്രയും അവർക്കത് നല്ലതാണ്, ഉപകാരപ്രദമാണ്. അതിൻ്റെ പ്യൂരിറ്റി, ഭാഷയുടെ ശുദ്ധി അവർക്ക് പ്രാപ്യമാകും. കുറേ കഴിഞ്ഞിട്ട് 10ാം ക്ലാസ്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് നന്നാക്കാൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പഠിച്ച ഇംഗ്ലീഷ് കുറച്ചുകൂടെ ഇൻ്റർനാഷണലി അക്സെപ്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ലാംഗ്വേജ് ആക്കാൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ദൗത്യം വളരെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നതാണ്, കമൻഡബിൾ ആണ് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ്. ഈ ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ ഈ ഭാഷ പകർന്നു കൊടുക്കുന്നത്, അതിൻ്റെ ഇൻട്രിക്കസീസും അതിൻ്റെ പ്യൂരിറ്റിയും അതിൻ്റെ ശുദ്ധിയും ഒക്കെ പകർന്നു കൊടുക്കുന്നത് വളരെ വലിയ ഒരു ദൗത്യമായിട്ട് ഞാൻ കണക്കാക്കുന്നു. എനിക്ക് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാനുള്ളത് DYSP സുരേഷ് പറഞ്ഞ മാതിരി സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ്, കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് ഇംഗ്ലീഷ്, അതിനെപ്പറ്റി സംസാരിക്കാനാണ്. ഇത് വളരെ വലിയൊരു ദൗത്യം ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. ധാരാളം വർഷങ്ങളത്തെ ഭാഷ പഠിപ്പിക്കുന്ന, ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പരിചയം വെച്ചിട്ട് നമ്മളുടെ കുട്ടികളുടെ, കേരളത്തിലെ കുട്ടികളുടെ അവസ്ഥയെപ്പറ്റി ബോധ്യമുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. സ്കൂളിൽ നമുക്ക് എത്രമാത്രം നല്ല ശുദ്ധിയുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ നമുക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുമോ അത്രയും നല്ലതാണ്. അതിലും ചെറുപ്പത്തിലേ കൊടുത്താൽ, മാതൃഭാഷ കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഒപ്പം കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചാൽ ഏറെ നന്നായി. പക്ഷേ അതിനുള്ള സാഹചര്യം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടായെന്ന് വരില്ല. നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഭാഷകൾ പഠിക്കുന്നതിൽ നിന്നും വിഭിന്നമായിട്ട് തന്നെ ഇതിനെ കാണണം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ദുഷ്കരമാണ് താനും, വിഷമമുള്ളതാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ പഠിച്ചെടുക്കുക എന്നുള്ളത്. അതെങ്ങനെയെങ്കിലും പഠിച്ചാൽ പോരല്ലോ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ വിദേശത്തേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് IELTS, OET മുതലായ എക്സാംസ് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന കാര്യം നമുക്കെല്ലാം, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് പരിചിതമാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ ഈ ഭാഷ അതിൻ്റെ ശുദ്ധിയോടെ നമുക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചാൽ വലിയ ദൗത്യമാണത്.
കാരണം ഇംഗ്ലീഷ് ഫൊണറ്റിക്സ്, ഇംഗ്ലീഷ് സൗണ്ട്സിൻ്റെ പഠനം കുറേ ദുഷ്കരമായ കാര്യമാണ്. അതിൻ്റെ രീതികൾ അന്യമാണ്. സ്വച്ഛന്ദസുന്ദരമായി ഒഴുകുന്ന ഒരു പുഴ പോലെ നമ്മുടെ മലയാള ഭാഷ, നമ്മുടെ മാതൃഭാഷ ഒഴുകുമ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ റിത്മിക്കായിട്ട് പോകുന്നതാണ്. ടിഠം 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 അല്ലെങ്കിൽ ഠം ടിഠം ടിഠം ടി എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലാണ്. ഐ പുട്ട് മൈ ഹാറ്റ് അപ്പോൺ മൈ ഹെഡ് ആൻഡ് വാക്ക്ഡ് അക്രോസ് ദ സ്ട്രാൻഡ്. നോക്കുക, ഇതാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയുടെ രീതി. അത് മലയാളത്തിൽ നിന്നും വിഭിന്നമാണ്. മലയാളം പോലെ മ്യൂസിക്കലല്ല എന്ന് വേണേൽ പറയാം. ഇത് കൂടുതൽ റിത്മിക്കാണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു താളാത്മക ബോധം നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുത്തിരിക്കണം. എത്രയും ചെറുപ്പത്തിൽ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുമോ അത്രയും നല്ലത്. സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് അല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് ഇംഗ്ലീഷിനെ പറ്റി സംസാരിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഫൊണറ്റിക്സ് തന്നെയാണ്. ഇംഗ്ലീഷ് ഫൊണറ്റിക്സ്, ഇംഗ്ലീഷ് സ്വരങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്ന ആ ദൗത്യം. ഇത് എളുപ്പത്തിൽ നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രാമർ, വീണ്ടും എളുപ്പമില്ലാത്ത, ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള, ദുഷ്കരമായ ഒരു കാര്യമാണ്. ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമർ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുക, അവർക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുക. മൂന്നാമത്തേത് യൂസേജ്, ഭാഷയുടെ പ്രയോഗ രീതികൾ, ഗ്രാമറിനും അപ്പുറമുള്ള പ്രയോഗ രീതികൾ. ഇങ്ങനെ 3 തലങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്താൽ മാത്രമേ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ട രീതിയിൽ ഉള്ള, ഗുണം ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നമുക്കിത് പകർന്നു കൊടുക്കാൻ സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ. ഫൊണറ്റിക്സിൽ വരുമ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ പ്രശ്നം, മലയാളം പോലെ അല്ല ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാല. എണ്ണം കുറവാണ്, പക്ഷേ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻസ്, രൂപാന്തരങ്ങൾ ധാരാളമാണ്. സ്വരാക്ഷരങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന മലയാളത്തിൽ ഏറെയുണ്ട്. ആ ഈ മുതൽ നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാവുന്നത്. ഇംഗ്ലീഷിൽ ആ സ്ഥാനത്ത് വെറും 5 സിമ്പിൾസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആൽഫബറ്റിൽ. A, E, I, O, U. ഈ 5 സ്വരാക്ഷരങ്ങളേ ഉള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ളവയെല്ലാം കോൺസണൻസ് ആണ്, വ്യഞ്ജനങ്ങളാണ്. പക്ഷേ നിർണായക പങ്ക് ഒരു വാക്കിൽ വഹിക്കുന്നത് ഈ സ്വരാക്ഷരങ്ങളാണ്. പക്ഷേ 5 എണ്ണമേ ഉള്ളൂ. ഇൻ തിയറി ലെറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ദി ആൽഫബറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 5 വവൽ സൗണ്ട്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, വവൽസേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ ഈ 5 വവൽസിനെ 20 + 2 20 സൗണ്ട്സ് ആക്കി നമ്മൾ മാറ്റേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. A, E, I, O, U. ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ആയിരിക്കില്ല പഠിച്ചത്, ABCD എന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും പഠിച്ചത്. അങ്ങനെയല്ല, A, E, I, O, U. O എന്നൊന്നും നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല, O എന്നൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ. പക്ഷേ ആൽഫബറ്റിലെ ഉച്ചാരണം O എന്നാണ്. ഇനി ആ O തന്നെ ഒന്ന് എടുക്കുക, ദ ലെറ്റർ O. അതിന് 5 മാനിഫെസ്റ്റേഷൻസ് ഉണ്ട്, 5 വ്യത്യസ്ത രൂപങ്ങളുണ്ട്, ഭാവങ്ങളുണ്ട് എന്ന് പറയാം. ഉദാഹരണത്തിന് നോക്കുക, സ്പോട്ട്, ഗോഡ്, ടോണിക്, ഹോട്ട്, റോഡ്, ഹോപ്പ്. ഈ 6 വാക്കുകളിലുമുള്ള ഓയുടെ ഉച്ചാരണം ഇങ്ങനെയാണ്: സ്പോട്ട്, ഗോഡ്, ടോണിക്, ഹോട്ട്, റോഡ്, ഹോപ്പ്. ഇനി അടുത്ത സെറ്റ് നോക്കുക, ഇതിനും ഓയുടെ ഉച്ചാരണങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. ഡോർ, ഫ്ലോർ, സോ, ഷോർട്ട്, ഗ്ലോറി, ഹോഡ്, ഓൾ. ഇങ്ങനെയാണോ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ഉച്ചരിക്കുന്നത്? ഇത് ആദ്യത്തെ ഓയുടെ ഉച്ചാരണം പോലെയല്ല ഈ വാക്കുകളിലെ ഓയുടെ ഉച്ചാരണം. ആദ്യത്തേത് ഹോട്ട്, പോട്ട് എന്നുള്ളതാണ്. ഇവിടെ ലിപ്സ് നല്ലതുപോലെ റൗണ്ട് ചെയ്താലേ ഈ സ്വരം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ. ഡോർ, ലോങ് ഓ എന്ന് പറയാം. മറ്റേത് ഷോർട്ട് ഓ, ഷോർട്ട് ഓ. ആ ഷോർട്ട് നമുക്ക് ഈ കൂടെ വയ്ക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ ഈ ലിസ്റ്റിൻ്റെ കൂടുതൽ വയ്ക്കാം. രണ്ടാമത്തെ ഓയുടെ സ്വരം ഡോർ, ഫ്ലോർ, സ്പോക്കൺ, ഗോൾഡ്, gold, tone, tone, home, home, road, road, hope, hope.
നോക്കാം. മൂന്നാമത്തെ ടേൺ എന്ന് പറഞ്ഞു, പക്ഷേ ടോണിക് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു, അത് വേറെ സൗണ്ടാണ്. ഇവിടെ ടേൺ, മറ്റേത് ടോണിക് ആദ്യം കണ്ടത്. ROD കണ്ടു, റോഡ്. പക്ഷേ ROADയുടെ ഉച്ചാരണം വരുമ്പോൾ ഓയുടെ ഉച്ചാരണത്തിന് വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട്. നോക്കാം, എന്നുള്ള 5 ലെറ്ററിൽ ഒരെണ്ണം, അതിൽ തന്നെ 3 വ്യത്യസ്ത രൂപങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടു, വ്യത്യസ്ത സ്വരങ്ങൾ കണ്ടു, വ്യത്യസ്ത എൻവയൺമെൻറ്റിൽ ഒരു വാക്കിലെ ഓയുടെ ആ സ്ഥാനത്തിന് അതിൻ്റെ എൻവയൺമെൻറ്റ്, അവിടെ ഓയുടെ ഉച്ചാരണം എന്ന് വേണം. സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ്, ഗോൾഡൻ ക്രൗൺ, ടോൺ വേരിയേഷൻസ്, ഹോം ഓൺ ദ റേഞ്ച്, റോഡ് ടു Xanadu, hope to see you again. Hope to see you again പകരം hope to see you again. It is wrong. Once again, spoken English. Golden crown, tone variations, home on the range, road to Xanadu, hope to see you again. Look at that. This is the way the 3 റിയലൈസേഷൻസ്, രൂപാന്തരങ്ങൾ, ഏതിൻ്റെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആൽഫബറ്റ്, ആ 5 ആൽഫബറ്റ് ലെറ്റേഴ്സ് ആൽഫബറ്റിൽ ഒരെണ്ണത്തിന് 3 വേരിയേഷൻസ്. തീർന്നില്ല, ഇനിയുമുണ്ട്. നോക്കുക, 4ാമത്തെ ഒരു സ്വര വ്യത്യാസം, ഇംപോസ്. ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ട 3ാമത്തെ തരമാണിത്, ഇംപോസ്. അത് ഇമ്പോസ് അല്ല, ഇംപോസ്. പക്ഷേ അതിൻ്റെ നൗൺ വരുന്നു ഇമ്പോസിഷൻ എന്നാണ് എല്ലാവരും പറയുന്നത്. തെറ്റാണ്, വലിയ തെറ്റാണത്. അവിടെ ഓയുടെ ഉച്ചാരണം ഇംപൊസിഷൻ, ഇംപൊസിഷൻ, ഇംപൊസിഷൻ. അനദറിൽ എന്നുള്ള വാക്കിലെ അനദറിൻ്റെ ആദ്യത്തേതും അവസാനത്തേതുമായ സൗണ്ടാണ് ഇവിടെ ഓയ്ക്കുള്ളത്. പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഇംപോസ് എന്ന് പറയുന്ന വേർബിൻ്റെ ഫോമിൽ തന്നെയാണ്, ഇംപോസ്. പക്ഷേ അതിൻ്റെ നൗൺ വരുമ്പോൾ ഇംപോസിഷൻ അല്ല, ഇംപൊസിഷൻ. അതുപോലെ എല്ലാവരും തെറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് ഇൻഫോം. 2ാമത്തേത് ഇൻഫോം. അതിൻ്റെ നൗൺ ഫോം വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇൻഫോർമേഷൻ എന്ന് കുട്ടികൾ പറയും, അവരങ്ങനെ പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ആദ്യത്തെ ഇൻഫോമല്ലേ, അതിൻ്റെ നൗൺ ഇൻഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയും. തെറ്റ്, അത് ഇൻഫർമേഷനാണത്. ഓയുടെ ഉച്ചാരണം അവിടെ ആയി വരുന്നു. അനദറിലെ ആദ്യത്തെ സൗണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻ, ഇൻഫോർമേഷൻ അല്ല, ഇൻഫർമേഷൻ. 2ാമത് ഒരു കാര്യം കൂടെ, അവിടെ നോക്കുക, ഒരു സ്ട്രോക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എമ്മിൻ്റെ ഇപ്പുറത്ത്. ചില സിലബിൾ മാത്രകൾക്ക് ശക്തി കൂട്ടി ഉച്ചരിക്കണം. അതാണ് ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ റിഥമിൻ്റെ ആധാരം. ഇൻഫർമേഷൻ, ഇൻഫോം, ഇൻഫോം, ഇൻഫർമേഷൻ. ഇംപോസ് ആദ്യത്തേത്, ഇംപോസ്, ഇംപൊസിഷൻ. നിങ്ങൾക്ക് എഴുതുന്ന ഇംപൊസിഷൻ, ഇംപോസിഷൻ അല്ല, ഇംപൊസിഷൻ. ഇനി 5ാമത്തെ ഒരു, അത് റെയറായിട്ട് വരുന്നതാണ്, വുമൺ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അതിൻ്റെ പ്ലൂറൽ വിമൻ എന്നാണ്. ഓയുടെ ഉച്ചാരണം എന്തായിട്ട് വരുന്നു? ആയിട്ട് വരുന്നു. വിമൻ. വുമൺ അല്ല, വിമൻ അല്ല, വിമൻ, വിമൻ. WOV, വിമൻ, വിമൻ. നോക്കാം, ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയുടെ പ്രത്യേകത. റിത്മിക്കാണ്. ലെറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ദി ആൽഫബറ്റിൽ കുറഞ്ഞ അക്ഷരങ്ങളേ ഉള്ളൂ, കുറഞ്ഞ രൂപങ്ങളേ ഉള്ളൂ. അതിനെ നമ്മൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് 20 എണ്ണമാക്കി പഠിക്കണം. 20 വ്യത്യസ്ത രൂപത്തിലുള്ള സ്വരങ്ങളാണ്, ഉച്ചാരണങ്ങളാണ് അതിനുള്ളത്. അപ്പോൾ സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, നല്ല സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് മേക്സ് എ ഡിഫറൻസ്. നമുക്ക് ധാരാളം മൈലേജ് കിട്ടുന്നതാണ് നല്ല ഇംഗ്ലീഷ് നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ, ഇൻ്റർനാഷണൽ ലെവലിലും നാഷണൽ ലെവലിലും ഒക്കെ ഓരോ ജോലി കിട്ടാനും ഒക്കെ. ഇതേപോലെ തന്നെ
പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഗതിയാണ് ഫ്രേസസ്. വേർഡ്സ് പഠിക്കണം. പക്ഷേ നമ്മൾ സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡിക്ഷണറിയിലുണ്ടാവും ഫ്രേസസിലേക്ക് പോവുക. ഓരോ വാക്കും കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇഡിയോമാറ്റിക് ഉപയോഗങ്ങളുണ്ട്, ഫ്രേസസ് ഉണ്ട്. ഫ്രേസസ് ആണ് പിന്നെ സെൻറ്റൻസസിലേക്കും ക്ലോസസിലേക്കും ഒക്കെ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഫ്രേസസ് ഉപയോഗിക്കാൻ പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ നിർണായകമായ കാര്യമാണ്. ഉദാഹരണത്തിന് ദ വേർഡ് മേക്ക്. ബ്രിട്ടനിൽ ജനിക്കാത്തതുകൊണ്ട് നല്ല ഭാഷ സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നോർത്ത് വിലപിക്കേണ്ട. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഈ സ്റ്റേജിൽ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഭാഷ ശുദ്ധിയുള്ളതാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇത് ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത എല്ലാവരെയും ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. ഇതൊരു വലിയ ദൗത്യം തന്നെയാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും സുരേഷ് സാറിൻ്റെ ദൗത്യം ഏറ്റെടുത്ത് എന്നെ സമീപിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തതിന് വളരെയധികം നന്ദിയുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടെ നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ ഞാൻ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള വാക്കാൽ ഞാൻ നിർത്തുന്നു. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. Thank you, sir. And next I invite Kumari Tanmaya Ramesh for felicitation on behalf of our club. Most esteemed dignitaries on the dais, respected teachers, parents, and my dear friends, I am very glad to stand before you to deliver a few words here on the occasion of the inauguration of English Club. As the students of Srinagiri UP School, we are grateful to our beloved teachers for arranging such a galaxy of eminent professors to enrich our thoughts to become future of torchbearers of our school. Moreover, I thank the most respectful professors for their guidance. My best wishes. Thanks to all. Jai Hind. Thank you, Tanmaya. Next item is a melodious rhyme by Kumari Priyana. Over to Priyana. My name is Priyana. Oh, look at the moon, she's shining up there. Oh, mother, she looks like a lamp in there. Oh, look at the moon, she's shining up there. Oh, mother, she looks like a lamp in there. Last week she was smaller and shaped like a bow, but now she's grown bigger and round as a now. But now she's grown bigger and round as a now. But now she's grown bigger and round as a now. Oh, look at the moon, she's shining up there. Oh, mother, she looks like a lamp in there. Last week she was smaller and shaped like a bow, but now she's grown bigger and round as a now. But now she's grown bigger and round as a now. But now she's grown bigger and round as a now. Thank you, Priyana. I invite Srimati Shailaja teacher for her vote of thanks. Good morning to all. Honorable dignitaries, respected HM, teachers, parents, and my dear students. On this present occasion, I would like to present a vote of thanks. I take this golden opportunity to thank the chief guest of this function, Dr. Shankarankutti sir, who inaugurated our English club. I extend my sincere thanks to Professor Richard Henry sir, who gave a keynote address. It is my pleasure to thank Professor John C. Matthew sir for a wonderful class on communicative English. We remain grateful to these dignitaries for sharing your precious time with us. Then our HM, Sri V.P. Sunilkumar sir, who provides strength and support to us. My sincere thanks to him for the presidential address. Then special thanks to Srimati Vijana teacher for her welcome speech, and my sincere thanks to Kumari Tanmaya Ramesh for her inspiring words. I am grateful to all fellow teachers and parents who is a part of this function. Last but not least, a big thanks to all my beloved students who is the real beneficiaries of the club. Without you, the club will not be a success. Once again, I thank one and all for being with us. Thank you. Thank you, Srimati Shailaja teacher.